did among ourselves, and I think there are some decided that we should also hold this concept in memory of William Mandela. Something like 70% of the work of the foundation is focused on the continent of the world, not on and the reason for that is because we are very conscious of the fact that as Africans, we share a common destiny. And therefore, whatever problem pops up anywhere on the continent is in reality a problem for all of us. We see, for instance, the conflicts that are taking place along the Sahel. That's not a Sahelian problem, it's an African problem. And therefore, when we decided on the Africa Day lecture is going to ensure that every year, one of us must speak out about one of the African challenges. To identify such a challenge, lecture on it, in that sense, to teach on it. And then we try and get the whole African continent to focus on that subject in order to see what solutions we can find.
rest of these millions is 1.4 billion Africans. That makes all of us proudly African. So this lecture, this African Day lecture by Professor Krobobi, will indeed focus on that matter. So that indeed, as we act on what you would have said, we bring the continent closer to the renaissance that it seeks. Thanks a lot. Si je savais les sujets dont le professeur Krobobi allait discuter ce samedi, je ne l'aurais pas dévoilé parce que certainement je souhaiterais qu'il y ait assez d'invités ce jour à la conférence pour vraiment écouter ce qu'il a à dire. Je crois que comme en tant que continent africain, on a besoin de cette initiative, on a besoin de la participation d'assez de gens qualifiés comme professeur Krobobi pour vraiment discuter des problèmes différents qui existent sur le continent et donner des solutions à ces problèmes dont on fait face. Et les challenges aussi, et on ne peut pas ignorer les différents problèmes qui existent sur le continent africain. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes là ce matin, pour lancer cette initiative et inviter tout un chacun à y participer et aussi des personnalités qualifiées comme professeur Krobobi pour faire face à ces challenges parce qu'on a besoin d'une Afrique unifiée pour cette idée de la Renaissance africaine. Merci. Yeah. Thank you so much. Thank you, Mr. President. I'm going to open the floor to members of the media to ask their questions. However, I think before I do so, I'm going to hand over to Professor Siba, who perhaps will take 2 minutes to give us a teaser without giving too much away on what we can expect on Saturday. What they are interested in is to hear what you say. But this mic, I don't know. So you move. Je vous remercie tous. Je vous remercie tous d'être venus ce matin pour recevoir le président Mbeki. Je veux en votre nom lui dire bienvenue en Guinée. Et je vais vous dire, en fait, brièvement, parce que la conférence, ce n'est pas moi, c'est sa conférence à lui, et je vais vous dire simplement brièvement que la raison pour laquelle l'idée de Africa Renaissance m'a interpellé, en fait, pas la raison, il y a plusieurs raisons, mais la plus importante, c'est quand j'ai entendu le président Mbeki, une fois intervenir, en s'identifiant en tant qu'Africain. Moi, je suis africain comme lui. C'est mon aîné, c'est notre aîné. Et donc, nous sommes obligés d'écouter ce que nos aînés nous disent. Mais je sais aussi que, pour la première fois, depuis qu'on a créé l'OUA d'abord, et après l'Union africaine, on n'a jamais parlé d'une renaissance de l'Afrique de façon aussi concrète. Et cette fois-ci, je me suis engagé. Oh, pardon. Non, je m'excuse. Sorry. Briefly, that's okay. So, first I would like to once again thank you and welcome you to the conference. I'm going to keep it very brief because it's my conference. It's President Thabo Mbeki's conference. What actually caught my attention in this idea of African Renaissance and lecture outside of South Africa is the fact that when I met President Mbeki, he referred to himself as an African. And so he's my brother, not only my elder brother. My elder brother, so it takes away this idea of differences, more of a unified Africa. I think.
La deuxième idée, c'est que le président Mbeki a insisté récemment sur le fait que nous devons tous prendre nos responsabilités. Pas seulement les dirigeants, les intellectuels, les artistes et tout le monde. Et moi, je suis venu ici en tant que professeur aujourd'hui, et le samedi, pour identifier un problème, et un problème seulement, donner des solutions, proposer des solutions et dire comment on ferait le suivi. Parce qu'en tant qu'intellectuel, je dois à ce continent. Eux, ils nous ont libérés. C'est à nous autres la responsabilité de proposer des solutions concrètes dans le cadre d'Africa Renaissance. C'est pour cela que je suis là. Je vous remercie. I came here for the second reason why I came here is because President Mbeki emphasized on the fact that we also, everyone has to be responsible. Not only the leaders, but each and every one of us here. That includes the artists, the professors, and that's the reason why I'm here. And my lecture is going to focus on one main thing, how to unify Africa, African unity. Thank you. Thank you so much. I'm now going to open the floor to the media to ask their questions. I think we'll do 3 rounds of questions, 3 questions at a time, and by show of hands. Ma'am Sophie? Yes, sir. Noted. Okay, Ma'am Sophie, please go ahead. I think they have another, right? 1, 2. Former President Mbeki, the issue of peace and security is quite critical on the continent. You spoke about the Sahel region, but we know that West Africa has also experienced political and security instability. When you look at Guinea, Conakry, you look at Mali, you look at Burkina Faso. But in terms of the AU currently, you were the first chairperson after the transformation of the Organization of African Unity. The Peace and Security Council, is the Peace and Security Council of the AU still fit for purpose in terms of what we see now in Sudan and also in the DRC, not leaving out Mozambique as well, with Cabo Delgado region experiencing instability? Thank you so much. We'll take the second question from the gentleman. Bonjour à tous. C'est Thabo Mbeki, je suis journaliste à la télévision nationale, à la RTG. J'aimerais avant tout souhaiter la bienvenue à Monsieur le Président Thabo Mbeki et le remercier pour cette initiative. Ma première question concerne directement la Fondation. La Fondation, justement, Thabo Mbeki. J'aimerais savoir qu'est-ce que cette Fondation a prévu de façon particulière pour la Guinée, en dehors de cette conférence. On sait que déjà c'est déjà un signal fort le fait de tenir ce lancement ici en Guinée, mais qu'est-ce que en fait la Fondation prévoit pour les populations guinéennes? Donc c'est la première la question. Maintenant l'autre question, c'est concernant aussi la thématique l'unité africaine. En fait c'est la journée de l'Afrique aujourd'hui, et à ce titre, quelle stratégie la Fondation compte mettre en place pour essayer justement d'inciter, de rapprocher les États, quand on sait que le fossé il se creuse de plus en plus, les pays se barricadent de plus en plus, donc avec différentes crises. Donc qu'est-ce que la Fondation compte faire pour essayer de rapprocher davantage les États et puis enlever ces frontières et ces barrières qui divisent les pays? Merci beaucoup. C'est là mes 2 questions. Okay. So, the first question, that was in English. I'll try to put that in French quickly. Quand il s'agit, ma question est pour le président Thabo Mbeki. Quand il s'agit des problèmes de sécurité de l'Afrique, nous voulons savoir si le courant,
le Conseil de paix et sécurité actuel de l'Union africaine, est-ce que c'est toujours un conseil qui est assez dynamique pour résoudre les conflits qui existent dans cet aspect, en considérant même présentement qu'en Guinée et au Mali, nous avons ces problèmes de sécurité qui persistent toujours. En tant que premier président de l'Union africaine, nous voulons vraiment savoir qu'est-ce que vous pensez de l'actuel Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine. And then from Mr. Cherno Amadou, is that true? Cherno Amadou of the Guinea National TV. My first question is first I would like to thank you and welcome you to the Republic of Guinea. And in terms of the Thabo Mbeki Foundation, we would like to know what has the foundation really put in place for the population of Guinea. We are definitely honored that Guinea has been the first country selected for this initiative. However, we would like to know, while you're here in Guinea, in terms of assistance to the population, the Guinean population, has the foundation put in place anything to come in to assistance to the Guineans? And my second question goes in this initiative of African unity. What are certain strategies that the foundation has put in place to actually incite this idea of African unity? We can see everywhere that the gap of this idea of the African unity just keep getting bigger. Has there been any strategy put in place by the foundation to alleviate this particular issue? Thank you. Yes. The gap, yeah. I'll hand over to you, Mr. President. Went up. Well, Is there another posed hand? two questions. Okay. Oh, okay, let's do one more. Thank you so much, Tidi Madia from Eyewitness News in Johannesburg. Thank you for this opportunity, but my first question is for Mr. Mbeki, President Mbeki. Why has it taken the foundation so long to realize that you must go beyond South Africa's borders? Yeah, I just want to understand, why has it taken so long? Secondly, you speak about the renaissance that we want. What to you are the stumbling blocks? Why is it that we haven't been able to move the needle faster, further, as far as getting to that African renaissance? Is it due to our own making as Africans, our non-involvement, if you may, in our own issues, or is it just purely down to the involvement of external factors in African affairs? Then my third question is a little bit linked to also Sophie's first one around what's happening in the Sudan. What is your perception? There is a perception that African leaders are not leading at the front, are not involved as much as they should be in trying to mediate and reach a solution. What is your perception? Is it the media that's biased and that's not paying attention properly to what's happening in Sudan? Or is it that we do need to do more in our involvement and leading mediation there? Thank you. Alors, j'ai trois questions pour le président Mbeki. La première est, pourquoi est-ce ça a pris aussi longtemps pour la fondation Thabo Mbeki de sortir hors de la région de l'Afrique du Sud pour tenir une telle conférence? Parce que c'est la 13e édition quand même. C'est ma première question. Et deuxièmement, vous parlez de cette renaissance africaine. Qu'est-ce qui a été vraiment les coups de pied pour cette idée de renaissance africaine jusqu'à ce point, et que jusqu'à là, on est toujours en train d'en parler? Et troisièmement, quand il s'agit de ce qui se passe actuellement au Soudan,
quelle est votre perception sur cette idée? Est-ce que ça a à faire avec les médias, du fait qu'il n'y a pas assez de médias présents ou d'informations qui se font passer à travers les médias? J'aimerais savoir exactement quelle est votre perception sur l'état actuel du Soudan. Thanks a lot. I don't know, sorry, I don't know how much time we have for the press conference, because I think a lot of the questions that are asked, if they are serious questions, which therefore require a bit of time among ourselves. But I'll try and make it brief because we're not here the whole day. You know, my view is that the African Union, and before it, the OAU, they adopted many decisions about all sorts of matters affecting the continent. Very many. Many decisions which have been ratified by the member states and therefore are part of the policy adopted for the continent. So the first question that was asked, for instance, whether the PSC is fit for Peace and Security Council, is fit for purpose in the light of the conflicts that are taking place on the continent, including now in Sudan, whether in fact the Peace and Security Council is fit for purpose, I would say yes, it is. What is contained in the decisions of the African Union on the role of the Peace and Security Council, very detailed explanation of its role and its tasks. I'm saying therefore it is fit for purpose. If you look at the totality of the peace and security infrastructure of the AU, it includes this body, the panel of the wise. It's part of your infrastructure to bring about peace and security on the continent. And I think with regard to many things about what needs to be done, including the unity question, it would have been addressed. The particular challenge is the challenge of implementation. For instance, it was quite, I think it's correct to say, for instance, that when the war broke out in Ethiopia in 2020, between the government of Ethiopia and the provincial government of Tigray, the President Security never took up that matter. Particularly because the government of Ethiopia was saying it's a domestic issue, not an international matter. And a domestic issue must be dealt with by Ethiopia. I have a view about that. I don't think that the Peace and Security Council should have taken that position. Because I'm saying the policies already adopted by the African Union, they empower the PSC to do those various things. That's what I'm saying, it's fit for purpose. But it's on the implementation side that will run into problems. And that will apply also to these other matters that are raised. The progress towards unity of the continent. The specific steps that we have been agreed. For instance, that at some point there was a very hot debate, as all of you will recall, whether there should be the unity thing, a top-down process or a bottom-up process. And the majority said, let it be bottom-up. Bottom-up meaning you must strengthen the regional economic communities, integration, unity at that regional level, including the political structures, like setting up regional parliaments, that from there you build towards the unity of the continent as a whole. The other view was that no, we can start from the top and say
There must be an African president, and an African army, an African foreign minister. You tap from the top like that. That view was defeated, and this other view built from the bottom. The problem is not the policy. The problem is implementation. Something that we've got to attend to, which AU did try when it decided to review its own structures and functioning, and asked President Paul Kagame, to lead a process of reviewing the functioning of the ANC. It was to address this matter of the capacity to implement. Je vous remercie pour les questions. Ce sont de sérieuses questions et ça demande des réponses sérieuses. Je me demande si on a assez de temps, mais je vais quand même essayer de les adresser. Quand il s'agit s'agissant de le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine, si je crois qu'ils sont capables, oui. Je suis totalement... je confirme qu'ils sont capables et ils arrivent à relever les défis. Dans ce cadre, le seul problème que je vois, ce n'est pas un problème ce n'est pas un problème de loi, mais beaucoup plus de l'implémentation des lois qui sont déjà en place. Par exemple, il y a assez de décisions qui ont été implémentées à l'Union africaine et certains, connues auparavant comme l'OUA, et certaines de ces décisions ont été rectifiées au fur et à mesure par les États membres de l'Union africaine. Alors, encore une fois, pour répondre à la première question, est-ce que je crois que le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine est capable, courante est capable? Oui, ils sont capables et il ne s'agit pas d'un problème de capacité ou non, mais beaucoup plus d'implémentation des règles et décisions qui sont déjà votées au sein de l'Union africaine. Dans le même cadre, il faut quand même reconnaître que assez de problèmes ont été adressés. Par exemple, en 2020, en Éthiopie, quand il y a eu la guerre en Éthiopie avec le membre de Tigray, le Conseil de l'Union de paix et sécurité de l'Union africaine avait décidé de ne pas s'en mêler, une décision, et parce qu'ils trouvent que c'était une décision beaucoup plus à l'interne, domestique et non internationale. Je n'ai pas trouvé que ce soit une bonne décision qu'ils aient prise. Parce que quand même, ça c'est mon humble opinion, ils devaient quand même essayer d'intervenir. Alors, encore une fois, pour répondre, je crois qu'ils sont capables, et c'est un conseil qui est vraiment capable, mais seulement une question d'implémentation des décisions qui sont prises. Par rapport à cette idée d'unité africaine, il faut reconnaître qu'il y a aussi eu un débat qui a pris place et il s'agissait de savoir exactement comment essayer de mettre en place cette idée d'une Afrique unie. Et il y a eu deux débats. Il y a une partie qui voulait que cette unité commence d'abord avec une unité régionale, là où certains États membres de la même région viennent ensemble d'abord, fassent une certaine unité et ensuite évoluent vers une Afrique unie. Et voilà qu'une autre partie qui a voté à ce que ce soit de l'autre côté, que ce soit l'inverse, au fait qu'il y ait un président africain d'abord et ensuite redescendre au premier cas.
Bon, je crois que c'est ça pour le moment. It's fine. Yeah, it's fine. In terms of these policies I'm talking about, of the AU with regard to peace and security, one of them is respect for this very difficult word, what is called subsidiarity. It really basically means that the continent prefers, when you have a situation of conflict, like in East Africa, as in Sudan, Sudan being in East Africa, it would expect the East African organizations to work first. In this instance, the organization called IGAD. And indeed, IGAD acted immediately after this conflict broke out in Sudan to try to resolve this matter. And did not make much progress because those generals were not listening to what IGAD was saying. There's a summit meeting of the Peace and Security Council in 2 days' time to discuss the Sudan thing. This is because they had allowed the AU, in respect of that subsidiarity principle, they'd allowed the region to act. And in the end, such movement as has taken place, particularly with regard to the humanitarian issue, has been brought about because Saudi Arabia and the United States convened the generals. I'm saying because the generals were not listening to IGAD. And therefore that is why the AU itself has now intervened. So it's not as though they stayed away from the matter. They didn't. It was these particular processes which one may criticize. But I was saying that this reform of the AU to ensure its effectiveness, I'm told I said the ANC's effectiveness. No, I meant the AU's effectiveness, not ANC effectiveness. So the strategy for African unity, I'm saying, is there in the policies of the AU. The problem is its implementation. The question asked, why did it take so long in terms of moving around the continent? I really don't know. There was nothing that stopped us. There was no obstacle. But somehow we didn't move. Maybe we got inspired by what Professor Kwame had to say, at last move. But really there's no serious reason why. The slow pace of change on the continent again revolves not around absence of policy. It's a capacity to implement. It's a particular challenge that we need to address. And indeed that's what we want to say to the people of Guinea. We are not bringing anything to Guinea except this thing that we as Africans together must focus on the implementation of the policies on which we have decided. All right, it's necessary to do that. And to make sure that the people of Guinea, the government and the people of Guinea are actively involved in that struggle for the transformation of the continent. If they can't delegate that task to somebody else, it's a task that all of us have got to engage. So this renaissance of the continent will not happen unless all of us act for its success. And so that's the message we bring the people of Guinea, and we hope after Professor Kwame has lectured in the way that he indicated, we will indeed, all of us on the continent, follow up on the suggestions that we have made. That includes the people of Guinea. And the last point is that the manner in which we are approaching the
the resolution of the conflicts on the continent may be inadequate. In this sense, for instance, I mentioned that the AU has a committee, an important committee called the Panel of the Wise. In many instances, well, not to say many, in some instances certainly, you can see that if certain things are not attended to in this country, there will be conflict. You can tell. Now that's part of the task of the Panel of the Wise, to intervene in situations like that. To say, let's prevent a conflict breaking out. It's a difficult thing because when countries say that you come to my country, you're a foreigner, you tell me that we're going to be in trouble. Who do you think you are? So it's not an easy thing to do, to come into a country which appears on the surface to be peaceful, but you know there's something brewing underneath. To come and say, let's engage in preventive measures. But that's part of what needs to be done. That's part of the peace structure of the AU. Also, we've got a somewhat laborious process. Take, for instance, this matter about this conflict in Sudan. Normally, it will start with the permanent representatives, the discussion in Addis. We might then escalate to the foreign ministers, and then escalate to the summit. The process might very well be too long. But these are matters of implementation rather than policy. And I think we have a responsibility, all of us as Africans, to look at this matter. We've taken all of these very important decisions, policy decisions, but nothing moves. For instance, the last example about this. The majority of the African continent does not prefer that very relevant criminal cases go to the International Criminal Court. It's better that they are dealt with on the continent. It's a broad agreement. There was an agreement which was drafted and was agreed to establish an African Court of Justice which would deal with these particular crimes which are dealt with in the Rome Statute. And that decision was taken many years ago. I can't remember exactly how many years. It must be near enough 10 years by now. But not enough African countries have ratified that decision. As a result of which there has been no movement in setting up this African Court of Justice, which makes it not possible then that the ICC becomes a court of first resort, whereas in fact it should be a court of last resort. Its failure to implement a decision has been taken. In this case, which is ratification. So I think that's what stands at the heart of what needs to be done. The principal issue on which we must focus. How do we deal? Implement the decisions we've taken, and what will we do to act on the matters that Professor Kovuku will raise in today's time? Thanks. I also forget. That's okay. Okay. Coming back. Encore une fois, le problème, s'agissant de le Conseil de paix et sécurité à l'Union africaine,
Et je reviens toujours sur le fait qu'il s'agit d'un problème d'implémentation des règles des règles qui ont été, les décisions qui ont été prises. Par exemple, si nous considérons le cas du Soudan, déjà dans la région de l'Afrique de l'Est, il y a un système en place, un conseil en place déjà qui est le IGET, qui a déjà essayé de résoudre le conflit sur le terrain. Mais le général, ils n'ont pas eu sans succès parce que le général ne les a toujours pas, et les a rejetés. Et ce qui fait que dans 2 jours, il y aura une réunion de l'Union africaine sur le conflit du Soudan. Et ce qui, au fait, incite au fait que les États-Unis et l'Arabie saoudite se sont engagés aussi pour essayer de résoudre le conflit, venir en assistance pour essayer de résoudre le conflit du Soudan. Donc, ce n'est pas, et je le répète encore, ce n'est pas que le Conseil de paix et sécurité qui est là, ce n'est pas qu'ils ne sont pas effectifs, mais au fait, c'est une question d'implémentation. Il y a une stratégie en place, mais il faut que nous prenions nos responsabilités en tant qu'État membre, d'essayer au moins d'implémenter ces règles et ces lois qui ont été déjà prises. En ce qui concerne pourquoi est-ce que ça a pris longtemps afin que la Fondation sorte de l'Afrique du Sud pour tenir une telle conférence, la réponse courte est que réellement je ne sais pas. Il n'y a rien en particulier qui nous a empêchés de le faire, mais cette fois-ci, je crois qu'avec l'aide et l'assistance du professeur Krovogui, nous avons décidé de sortir des frontières de l'Afrique du Sud. Un challenge particulier, c'est la capacité de créer une interaction et de participer en tant qu'État membre et de l'Union africaine. Nous n'avons rien de particulier en Guinée. Nous devons tous essayer de travailler ensemble et assumer nos responsabilités en tant que peuple. Et nous demandons au peuple guinéen de participer activement et d'être engagé à cette idée de la renaissance africaine. Cette idée de renaissance africaine ne pourra jamais tenir sans que tout un chacun soit activement présent et que tout un chacun assume ses responsabilités. C'est ce message que nous avons pour vous et je crois qu'avec la présentation de ce samedi du professeur Krovogui, vous serez tous inspirés de vraiment faire le pas et de participer à cette idée de la renaissance africaine. Et dernier point, notre approche sur cette idée de renaissance africaine peut sûrement ne pas être la bonne approche pour le moment, mais encore, je garantis que c'est plutôt un problème d'implémentation des lois et des décisions qui ont été prises par le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine que de l'inefficacité de ce Conseil qui est déjà mis en place. Par exemple, nous sommes là aujourd'hui en tant que Sud-Africains pour inciter la population guinéenne à participer à cette idée de la renaissance africaine, mais de l'autre côté, il se peut que les Guinéens se demandent, mais attends, qui êtes-vous pour venir ici nous demander de participer à une telle idée, mais sachant que nous savons qu'il peut quand même y avoir quelques problèmes
des problèmes qui ne sont pas, même, bon, particulièrement visibles, mais dont on n'entend pas parler, mais plutôt une manière de prévention et essayer d'inciter la population guinéenne à quand même participer à ces dialogues pour cette idée de renaissance africaine. Et quand je reviens aussi sur le même point du Soudan, je reviens à la même théorie que ce ne sont pas les règles qui sont mises en place, mais l'implémentation de ces règles qui sont déjà en place. Par exemple, je peux parler du Code de justice africain. Quand il s'agit la plupart des pays africains ne sont pas d'accord de ce code de justice africain qui est mis en place. La question revient sur comment est-ce que nous pouvons travailler ensemble pour vraiment implémenter les règles et décisions qui ont déjà été prises par le Conseil de sécurité de l'Union africaine. Thank you so much. Thank you. Thank you to all the members of the press. Unfortunately, we have run out of time. We need to wrap it up for today. I would like to remind you that the lecture takes place this Saturday at 2 o'clock at Palais du Peuple. I said it correctly. There you go. At 2 o'clock sharp, West African time. I'm just going to walk you briefly through the program for Saturday. We will have the welcome remarks from a rector at one of the universities, and then we'll have a brief overview of the Thabo Mbeki School by a member from UNISA, and then Professor Siba will deliver his much anticipated lecture, and we will have closing remarks as well as light refreshments for about an hour between 4 and 5, and then at 5 o'clock at Palais du Peuple, the concert will then begin from 5 until 7. We've come to the end of today's proceedings. I would like to invite all members of the press to help themselves to refreshments outside. Thank you once again for having made the time to join us this morning. Have a good day further. Merci beaucoup. Merci. I'm just going to skip that part. No, we shouldn't. Terrible. I'm over here. Like.